Buyurun. Sevgili Polatlılar, iş dünyasının kıymetli Esteemed temsilcileri, people of Polatlı, esteemed özellikle representatives of firmamızın değerli business world, çalışanları, saygıdeğer in particular, misafirler, the valuable sizlere employees of kalbi our company, duygularımla, hasretle, muhabbetle esteemable guests, selamlıyorum. I would like to greet you all wholeheartedly Sözlerimin and extend hemen my best başında regards. Sakarya zaferimizin The outset of 100. my yıl dönümünü bir kez daha tebrik words, ediyor. I once again would like to Aziz congratulate şehitlerimize everyone Allah'tan rahmet diliyorum. Az for önce the Doğatepe'de 100th anniversary, o büyük for the zaferin centenary celebrations of 100. Sakarya seneyi victory, and I devriyesini remember the martyrs with ülkemiz ve gratitude. milletimiz açısından taşıdığı Just a short öneme while ago, mütenasip bir şekilde iade ettik. we Her commemorated türlü yokluk ve the imkansızlığa rağmen centenary and the milletimizin victory istiklali of uğrunda Sakarya neleri göze aldığını, in a way hangi ağır that bedelleri would ödediğini befit bir kez daha that great hatırlama victory. fırsatı bulduk. And we had once again the Şimdi chance de to remember Şişecam, Polatlı, how Düzcam hefty üretim prices our tesisinin nation had to pay açılış back in time. heyecanını And now sizlerle today birlikte we are here and enjoy the 1935 excitement of the yılında opening üretim ceremony of the serüvenine new başlayan production line at Şişecam cam Polatlı factory. sektöründe bugün ülkemizin en prestijli markalarından biridir. Come operational Cam years ev ago, eşyası, Şişecam is one cam of the ambalaj most ve cam elyafı gibi well-rooted alanlarda companies of 4 Turkey kıtada in terms of 14 fiberglass, ülkede üretim glass yapan production. 150 ülkeye Şişecam ulaşan has ihracatıyla an da export küresel bir oyuncu. operation to 150 countries and is a global company. Dünyada Employing around cam ev 12,000 eşyasında people, ilk üçte, Şişecam ranks cam among the ambalaj ve top düz three camda in terms of ilk 5'te yer alıyor. glassware Şişecam'ın and 86 also yıldır among the top istikrarlı bir of şekilde artan fiberglass pazar and other payı glassware firmamızın products. üretime, The ever-increasing share of ve Şişecam's sağlıklı büyümeye verdiği önemi de gösteriyor. market share shows Bugün how much resmi of açılışını importance it yaptığımız attaches to the Polatlı üretim tesisi, development of the industry. Şişecam'ın The bu Polatlı küresel vizyonunun factory yeni we bir are halkasını opening oluşturuyor. today is a new ring Bursa, in the whole chain of Kırklareli, Mersin ve Şişecam's Ankara'da global üretim vision. yapan In Bursa, firmamız Kırklareli, 1 Mersin, milyar and liralık Antalya, bu the ilave company yatırımla produces, düz cam and with üretim this kapasitesini additional $1 2 billion milyon tona investment, it çıkarmıştır. has increased its Bu capacity tesis of 540 producing bin flat tonluk glass hacmiyle to 2 Avrupa'nın million en büyük tons. düz With cam its üretim great üssü olmanın volume, yanında it is one of the 315 insanımıza da biggest ilave istihdam production sağlamaktadır. base of Cama dayalı Europe and ürünlerin inşaattan employs more than otomotive, 12 employees. elektronikten savunma From sanayine construction to hemen automotive, her from alanda electronics kullanımının to defense industry, yaygınlaştığı glass is sürdüğünde widely bu tesisin used. Considering ülkemiz that ekonomisi için taşıdığı this önem facility çok daha iyi for the anlaşılacaktır. economy of our country Kendi is of otomobilini, great importance. kendi uçağını, kendi uçak Manufacturing gemisini its geliştiren own Türkiye'nin cam vehicles, ürünlerine yönelik talebi de automobiles, düzenli aircrafts. artıyor. Turkey has an Özellikle ever-increasing demand güneş for paneli glass products, in camlarıyla particular for sağlık solar endüstrisinde panel kullanılan glass yüksek and nitelikli also camlar high bunların başında quality geliyor. glass Biz used her in stratejik health üründe industry olduğu gibi are among the nitelikli top cam products ürünlerinde de of talebin glassware. kendi And iç we believe the piyasamızdan demand for glass karşılanmasını production arzu ediyoruz. is to be met Şişecam'ın within our engin own tecrübesi, country. ileri teknolojisi, The vast kalifiye experience personeli of ve güçlü Şişecam, its highly kapasitesiyle inşallah qualified bu personnel and eksiği strong giderebileceğine capacity it inanıyorum. has will contribute to Şişecam'ın tackle any bilim, shortcomings in demand teknoloji ve and tasarım supply. merkezinde At yürüttüğü the harika Science faaliyetleriyle Design dinamizmini Center, koruması the company takdire şayandır. is protecting Cam its yüzeylerdeki dynamism virüs ve at its bakterilere R&D karşı centers. geliştirdiği The teknolojiyle technology that it has firmamız developed bu for the alanda virus or oyun bacteria on değiştirici bir glass rol üstleniyor. surface gives our Geri company dönüşüm a projeleriyle de game-changing role. yeşil Also with ekonomiye the katkı sağlayan Şişecam'ın atılımlarını zirvede kalma recovery iradesinin projects, güçlü birer Şişecam's işareti olarak movements görüyorum. are strong Bu süreçte indicators of its devletimizle efforts to verdiği stay on top. desteklerle
And in this process, our country, our state, has embraced the company with all the incentives. It has provided around 124 million liras of resource has been allocated, and so far 3.8 billion lira worth of incentive documents have been issued, 20 documents in total. And by issuing 2 investment documents, we paved the way for an investment of 750 thousand liras. Şişecam gives back the society and has shown that it has duly deserved all the incentives and support programs offered by the state. As I always reiterate, those who produce, who add, who offer employment and chances to the country have a special place in our hearts. The private sector is considered as the driving engine for development and economic growth. As the political power, we consider it as such, and we will continue to stand with all investors who think so. Şişecam Polatlı flat glass production facility hopefully will be auspicious, and I would like to contribute to all those who contributed to the fruition of this project. And I hope that this facility, this factory, will be auspicious for our industry and also our country. And I also make a call on all the other companies to make the best out of all investment opportunities available in our country. Dear guests, Şişecam, with its history of 86 years, has shown to what level the Turkish industry has come and through what stages it has gone through. And it is the best example to give so. Considering the administration of the country, in 2001 we had the economic crisis, and Turkey has been experiencing the heavy effects of that even in our day. Billions of liras indeed evaporated in banks that went bankrupt. Our craftsmen, our farmers, our industrialists indeed came to the verge of bankruptcy. Other than a bunch of elite minority, most of our people became poorer, and people started to lose their hopes. And a lack of hope indeed did loom large on our country. Like calamities. And the country of 2001 only achieved a figure of $36 billion for national gross income, and per capita income was only around 3,300 liras. In 2001, in many strategic areas, including the defense industry, Turkey was for independent, and the country of 2002 was also a country of terror, tutelage, prohibitions, and pressure. In 2002, November the 3rd, when we took power upon the will of our nation, this was the picture we had ahead of us. Bringing our country to the level it deserved, and also turning it into a hub of investment, production, and innovation, we rolled up our sleeves immediately as we took power, and we tried all to rid Turkey of its shackles of tutelage. And we took many steps ahead. We included civil society into the whole process. We have motivated our public institutions and bureaucracy. We held negotiation meetings with the representatives of our sectors, and we to open the channels of investment and production. We exerted a lot of efforts, and we decisively worked on the problems, expanded the scope of freedom and liberties, and removed the obstacles standing in front of the national will, and we have made Turkey a country which is attractive for investors.
by taking competition into its core. Policies that are transparent and forecastable help our country grow bigger, develop, flourish. Despite all the attacks we endured, we have emerged more victorious, a country with higher levels of welfare and prosperity, and we have never given up on our dreams for so. The country and the center, which used to be only thought in line with crises, now met the movements of economic development. And we have increased the figure of total production from only 1% of capacity up to 5.9. The annual export figure, which was around only $36 billion, increased up to $207 billion as of the previous year. And in terms of purchasing parity, we increased our ranks from the 17th to 11th. And we have brought our country back to the desired levels, closer to the desired levels. While we were only a country who was short of producing even a single bullet, we now are able to manufacture many of our defense products, and we reversed the course of foreign or external source dependency. Our total installed power in energy has been increased up to 100,000 megawatts, even though it was only around 32,000. In technology and defense, we increased the number of organized zones from 192 to more than 335. When we took power, the industrial organized zones could only employ 415,000 people. However, today almost 2.2 million are employed at these zones. From Gaziantep to Yozgat, many organized industrial zones which have been established and which are now under the construction of being established fully are operating or to operate before long. Sustainable industrial power has to be materialized with the support and incentives of the state organizations and the governments. So the more than 83,000 incentive documents we have issued so far, I believe, are the indicators of our support to the industry. The fixed investment amount is around $1.7 trillion, and it employs totally more than 2,550,000 people. And despite all those figures, some say that there are no facilities or factories in Turkey. However, they continue to insult us and our investors. However, the investments that they neglect are the sources of pride that rise higher and higher every passing day. The facilities, production factories, and the organized zones which are being inaugurated one after other are still invisible to some, but no words would do good to such people. Prophet Jesus was asked how someone who passed could be resurrected, and he replied, telling to those who fail to understand. It is like telling or explaining to those who fall short or fail to understand. So even though such people do not see or understand what we tell, what we explain to them, we have started reaping the fruits of all those investments we have made over the past years. In 2020, even though many G20 countries thrown
the towel and the ring, we have Bunun become tesadüf bir the büyüme olmadığı, country that 2021 grew the yılının ilk most çeyreğindeki uh, %7,2 in the ve second ikinci quarter, çeyreğindeki the second biggest country buraya that dikkat grew the edelim, most, and in the first %21,7 quarter büyüme and the second oranlarıyla quarter, teyit we edildi. grew tremendously, and we Tabii burada asıl confirmed that sevindirici husus growth with sanayi üretiminin bu büyümede 21.7% of sürükleyici gücü growth olması. in the second quarter of the Lokomotif year. Of görevi course, the industrial görmesi. Bu dönemde capacity has become ülkemizdeki the sabit driving sermaye engine for yatırımları such growth. The fixed investments in bir our artış kaydetti. country registered a Üretimin growth kalbi of olan makine, teçhizat 20.3%, yatırımları and son the 7 machinery çeyrekte equipment üst üste investments büyüme over the performansı past gösterdi. seven İç ve dış quarters talebin consecutively birlikte grew. pozitif görünüm The internal sergilemesi and göz önüne external alındığında bu büyüme performance serisinin has devamının been geleceği positive. de açık. And considering that, Yine it is obvious ardı that ardına such a course, such Cumhuriyet tarihinin trajectory of rekorlarının growth kırıldığı, will be ihracat rakamları, sustained. And the export turizmdeki figures yükselişle beraber that broke records cari over and dengemize over de again önemli katkılar with the sağladı. increase in the amounts of Sanayide, tourism figures üretimde, contribute to our tarımda, industry more and more. yenilikçi In industry, in teknolojilerde takip agriculture, edilen, in taklit innovative eden yerine technologies, takip edilen, we are followed örnek rather alınan, than imitating the others. istikamet belirleyen We set bir examples ülke and olmak give için directions var and gücümüzle guidance, çalışıyoruz. and we, to be Milli able to teknoloji hamlesi um, öncülüğünde achieve all ortaya work koyduğumuz day and night politikalarla relentlessly with the Türkiye artık policies we have put doğru forward zamanda with the doğru national teknolojilere industry movement. yatırım yapan Turkey bir now ülke. has become a country that İnsansız invests hava in the araçları right technologies in teknolojilerinde the right time. geleceği okuyarak In terms of attığımız the adımlar unmanned sayesinde aerial vehicles and hamdolsun bugün bu technologies, alanda thanks to the steps we dünyanın have en başarılı taken, 3 in terms ülkesi of our arasındayız. projections, we have Akıncı'nın come among the katılımıyla top three bir üst of the lige world. With the inclusion çıkardığımız of Akıncı, İHA the filomuzu aerial combat muharip vehicle, insansız uçak our sistemimizin unmanned de aerial vehicle devreye girmesiyle fleet has grown inşallah bigger, dünyanın and bir numarası with haline those new getireceğiz. systems included to be included Otomotiv into sektöründe the fleet, we will be the yaşanan number yapısal one değişimi, in defense industry in the world. üretim süreci This goes devam the eden same for the automotive Türkiye'nin industry. otomobiliyle yakalayacağımızı We will inanıyoruz. be achieving Kendi that with tasarımımız Turkey's olan own elektrikli manufactured aracımızı automobile, 2022 our own yılının design sonunda electric banttan car indirmeyi by the hedefliyoruz. end of Ekonominin lokomotifi olan 2022 will come off KOBİ'lerimizin the line according to our dijitalleşmesi için plans to Türkiye'nin dört digitalize bir our tarafına SMEs, dijital the dönüşüm driving engines merkezleri of our açıyoruz. economy. We are opening Teknoloji digital odaklı transformation centers across the sanayi country. hamlesi The programıyla technology-oriented katma değeri yüksek industrial ürünleri movement fikir aşamasından program pazara supports the çıkaran high firmalara added destek value sağlıyoruz. ideas, and we support them Geçtiğimiz until they are haftalarda launched ulusal to the market. yapay In the zeka previous weeks, stratejimizi açıkladık. we disclosed our Cumhurbaşkanlığı national Dijital Dönüşüm artificial Ofisimizle intelligence strategy. Sanayi ve Teknoloji With the Bakanlığımızın presidential öncülüğünde oluşturduğumuz Digital bu Transformation stratejiyle Office and yapay also the zekaya Ministry of insan Industry, odaklı we came up with yaklaşarak this strategy, önemli bir and we sıçrama have a gerçekleştirmek human-oriented amacındayız. approach towards artificial intelligence Tüm bu through which adımları we will özellikle register a atarken leaping forward. küresel While ekonomi ve taking all üretim those paradigmasında actions, we also take yaşanan into account köklü the değişimleri rooted yakından takip changes of a paradigm İnsanlık in the iklim global system and economy. değişikliklerinin The humanity yıkıcı now is etkilerini bilerek daha fazla encountering the hissetmeye başladı. destructive effects of the Buna bağlı global olarak change, yeşil ve climate çevreye change, saygılı bir more and ekonomik dönüşüme more duyulan ihtiyaçlar profoundly, and the artmaktadır. need for an Türk eco-friendly ekonomisinin and green bu transformation sürecin dışında is kalması ever elbette düşünülemez. growing, and Turkey Yeşil can, of course, ekonomiye hedefine not ulaşma yolunda stand out of this göstereceğimiz scope. çabaların The efforts bize we will ileride exert to maddi achieve manevi green çok büyük technology katkıları olacağına will inanıyorum. contribute Bu tremendously çerçevede to us, siz and, sanayicilerimizin gerekli to us hazırlıkları materially şimdiden and yaptığını biliyor. spiritually. Bundan da And I büyük know all memnuniyetim you industrialists have been Burada making your due preparations to keep özellikle up gençlerimizi with all those changes and sabırsızlıkla beklediğini transformations that would düşündüğüm bir come our way. müjdeyle And from here, I paylaşmak also istiyorum. would like to share good news, Dünyanın especially the en youth are büyük curious havacılık, about. The uzay biggest ve aviation, teknoloji space, festivali and olan technology festival of Teknofest the world, 21-26 Technofest, Eylül tarihlerinde İstanbul will Atatürk be Havalimanı'nda held at Istanbul Airport, aynı şekilde Atatürk Airport, 81 il,
in September teknoloji atölyesi 21-26, yönelik and olarak to başlattığımız eğitim seferberliği de start tüm hızıyla 100 öğrencilere girişimcilik, trial and error etkili iletişim ve laboratories, we takım have plans çalışması gibi ongoing. These will becerileri kazandırmayı help amaçlayan our bu students atölyelerimizin develop sayısı skills 57 of ilde teamwork, 66'ya ulaştı. and the number of Önümüzdeki those dönemde workshops now has bunları tüm increased up to illerimize yaygınlaştıracağız. 66 in Bu vesileyle 57 different ülkemizin cities of our en büyük country, and buğday we will borsalarından increase the birine number of sahip that olan more and more. ilçemizde And in our mevcut province, yüksek in our öğrenim district, altyapısı where we üzerinde have a high bir capacity of Polatlı production of Tarım wheat, Üniversitesi we kurulmasıyla will ilgili also girişimi have desteklediğimi de belirtmek istiyorum. the chance to support the initiative to establish the Polatlı Ülkemizin önümüzdeki dönemde University, genel yüksek which öğretim is going kurumlarından to ziyade specialize in ihtisas agriculture and üniversitelerine agricultural ihtiyacı production. olduğuna And, inanıyorum. and I believe that our Polatlı country needs Tarım the Üniversitesi'nin de universities bunun that ilk will adımlarından offer biri olmasını specialization, temenni and ediyorum. Polatlı Bu University duygularla of Agriculture, I Şişecam hope, will be Polatlı a crucial Düzcam step taken forward üretim in this tesisinin regard. So I hope that ülkemiz ve milletimiz with these için thoughts in hayırlı mind, olmasını diliyorum. Şişecam Büyük ve güçlü Polatlı Türkiye'nin production inşası facility yolunda will be auspicious canla for başla our çalışan country. yatırımcılarımıza I would like to ve thank to emekçi all the kardeşlerime investors and teşekkür all ediyorum. Sizleri workers, tekrar brothers and saygı ve sisters sevgiyle who have been selamlıyor. working Allah'a emanet ediyorum. hard day and Kalın night sağlıcakla. to contribute to further development of our country. I would like to thank each and every one of you again. Stay in health. Sahnede misafir edeceğiz. Takdimlerini yapmak üzere de Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Kırman'ı sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir süre daha misafir edeceğiz. Şimdi de Şişecam Polatlı Yeni Üretim Hattı kurdela kesim töreni için efendim sizleri de bekleteceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımızı, sayın bakanlarımızı, kıymetli bakanlarımızı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, AK Parti Genel Başkan Vekilini, Ankara Valimizi, Şişecam Genel Müdürü ve değerli